என்ன கவர் பண்ணணும்? Is I'm audible? Yes, sir. Right. So let me create the package, say which is the day 2, and I can create a new class also. So I'm creating one class called demo1, fine. And the program execution always starts from the main method. So let me create one main method. Fine. Guys, what we are automating? We are automating the APIs, right? So we have RESTful a booker hero app.co. What happened? RESTful booker. Let me open the Google Doc. RESTful booker API. Click on this, and you have to go for API documentation. I have a many open APIs here. So let me take one API. Say get booking IDs. We have an API, right? So once again, I'm going to automate this API. Just I'm going to revise. Okay. So we have a class called rest assured, right? We have a class called rest assured is a class from the io.rest assured package. And we have one method called given. Given is the method. So which will return your request specification interface. Your rest assured is a class. Request specification is an interface. Don't forget, request specification is an interface. Now, if you want to add some detail, you have to use the request specification reference variable dot. Suppose if you have a base URI, you can pass the base URI here. Right? I already copied the base URI. Let me paste it here. Yes, sir. Right. So then you have to use the request specification dot. You have to hit the API, right? How can I hit the API? With the help of HTTP method. We have a method called get method here. Using that, you can hit the server, thereby you can get the response. Here response is an interface again. Response is an interface. So if you want to validate this particular response, you have to go for response dot a function called then is the function. So it will return you another interface, which is called validatable response. Validatable response is another interface. So using this validatable response, we can validate the status code also, right? We have done. How can I validate? Simply you can use the validatable response dot the status code. Suppose if I pass 200, we'll check whether is it meeting the 200 or not. This is a simple way to handle your API, get HTTP method. So to run this code, I will run this with help of Java application. When I proceed, it will hit the server and we can see the response from the server to the client. So I am not seeing any response. The reason because I didn't apply any system.out println, right? Yes or no? So what I'm going to do, see, listen guys, here we have a given, right? After given, I want to generate some logs, log. I want to generate some logs. So let me type put dot write log dot all. I want to generate some logs. In the same way, here whatever the request is going from the client to server that I want to capture through the console, for that log dot all எழுதிருக்கேன். அதே மாதிரி சர்வர் கிட்ட இருந்து கிளையண்ட்டுக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன் வருமா, அந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் பார்க்கறதுக்காக என்ன பண்றேன், here also I'm going to write log dot all அப்படின்னு எழுதலாம். என்ன பெனிஃபிட், இதால என்ன பெனிஃபிட்? இந்த லைனை எழுதுனா என்ன நடக்கும்னா, கிளையண்ட் கிட்ட இருந்து சர்வருக்கு ரெக்வஸ்ட் போகுது இல்ல, அப்ப சில இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கேப்சர் ஆகும். சர்வர் கிட்ட இருந்து கிளையண்ட்டுக்கு வரும்போது சில இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கேப்சர் ஆகும். அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கன்சோல்ல பார்க்க முடியும். Right? We'll see this one. I click on this, go to run as, click on Java application. When I press OK, proceed. See the console now? Can you see here? Yes or no? Right? Enna request method? Get method. எந்த API நான் ஹிட் பண்ணிருக்கேன்?
இந்த API நான் ஹைட் பண்ணிருக்கேன். என்ன ஸ்டேட்டஸ் கோட் 200 ஓகே. ரெஸ்பான்ஸ்ல எனக்கு ஒரு JSON பேலோட் வந்திருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த JSON பாடி ஆர் JSON பேலோடும் எனக்கு சர்வர்ல கிடைச்சு. புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? அப்ப இந்த லாக்ஸ் நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சா we can able to see the logs. How? With help of this log.all function that you have to write it. So அது மூலமா கிளையண்ட் கிட்ட இருந்து சர்வருக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் ஆச்சு, சர்வர் கிட்ட இருந்து கிளையண்ட்டுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு, அந்த ஒட்டுமொத்த லாக்ஸ் நம்ம பார்க்க முடியும். நீங்க இப்ப தெரியல பாஸ் ஆச்சா ஃபெயில் ஆச்சானே தெரியலையே, சக்சஸ் ஆச்சா இல்லையான்னு கன்சோல் எதுவுமே ஷோகேஸ் ஆகலையே. எக்ஸாக்ட்லி சிஸ்டமோட பிரிண்ட்ல நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டீடைல்டு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காது. எல்லாத்துக்கும் நான் தானே எழுதிட்டு இருக்கணும். ஆனா அவன் இன்பில்டடாவே லாக் டாட் ஆல் எழுதியிருக்கால, இந்த லாக் டாட் ஆல் ஒட்டுமொத்த இன்ஃபர்மேஷனுமே எனக்கு கேதர் பண்ணி கொடுத்தது இல்ல. இந்த லாக் டாட் ஆல் போட்டா போதும், நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியும் கிளைண்ட்ல இருந்து சர்வருக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் ஆயிருக்கு, சர்வர் கிட்ட இருந்து கிளைண்ட்டுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்குன்ற ஒட்டுமொத்த லாக்ஸ் நம்மளால பிரிண்ட் பண்ண முடியும். நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல இந்த லாக்ஸ் நம்ம ஒரு ஃபைல்ல கூட சேவ் பண்ணி வைக்கலாம். அதுக்கான கோட் எடுத்தா என்ன ஆகும், ஒவ்வொரு வாட்டி நான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது அந்த லாக்ஸ் போய் அந்த ஃபைல்ல சேவ் ஆயிடும். அப்ப ஃபியூச்சர்ல நான் ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணணும், ஏதோ ஒரு இஷ்யூ ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா we can easily reproduce. Am I clear guys? Yes or no? Yes sir. Yes sir. Right. நான் இன்னைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போற டாபிக் என்னன்னா, நமக்கு ஏபிஐல கெட் மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஒரு ஆத்தென்டிகேஷன் டோக்கன் ஜெனரேட் பண்றதுக்காக போஸ்ட் HTTP மெத்தட் ஆட்டோமேட் பண்ணும். இன்னைக்கு நான் ஒரு புது வேர்டு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன், which is called path or URL parameter. இன்டர்வியூ கொஸ்டின். என்னது இன்டர்வியூ கொஸ்டின். path or URL parameter in API அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இல்ல ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா, ஜென்ரிக்கா சொல்லணும்னா, URL parameter யாரும் கேட்கறது இல்ல, path parameter தான் என்ன? What is path parameter? What is path parameter? Okay, listen. Now I will go to this application. இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பாருங்க, we have this particular input. Otherwise நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். See, suppose I have https://www.google.com/news அப்படின்னு பார்த்திருப்போம்ல. அதே மாதிரி https://www.google.com/maps இருக்கு. https://www.google.com வேற எனக்கு இமேஜஸ் அப்படின்ற வார்த்தை இருக்கு. இன்னும் கூட https://www.google.com இந்த இடத்துல என்ன வருதுன்னே தெரியல. சில எண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா அப்படி இருக்கும்ல, ரைட்? ஃபார் an example, let me take this particular API, get booking ID. இந்த API எடுக்க காப்பி பண்ணிக்கிறேன். So let me put it here. So I will copy this and I can paste it. அதே மாதிரி if you go here, in the same way I will copy this and I can put it here, right? So let me go to this one and I will copy this and I can keep it here. இந்த இடத்துல நல்லா கவனிங்க, இந்த 3 URLமே இதுல இருந்து இது வரைக்கும் சேம் தான். இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? we can call it as base URI. என்னது? base URI. இந்த இடத்துல புக்கிங் இருக்கு, இந்த இடத்துலயும் புக்கிங் இருக்கு, இந்த இடத்துல பிங்னு இருக்கு. நாளைக்கு say for an example, if you take something here, this one, இந்த இடத்துல மாறுது இல்ல. அப்ப என்னன்னா, நான் எழுதும் போது ஜெனரலா இந்த இடத்துல விஷயம் மாறுது, கரெக்டா? இந்த இடத்துக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? we can call it as base path ன்னு சொல்லுவோம். இத நம்ம பேஸ் யூஆர்ஐன்னு சொல்றோம். பேஸ் யூஆர்ஐ மாறல, ஆனா என்ன மாறுது? பேஸ் பாத் மாறுது. சில டைம் புக்கிங் இருக்கலாம், சில டைம் பிங்னு இருக்கலாம், சில டைம் ஆத்தென்டிகேஷன் இருக்கலாம். அதே மாதிரி say for an example, இந்த இடத்துல suppose let me take this one, இந்த URL எடுத்து, right? Suppose I have this one,
News ku பக்கத்துல maybe we have one more word like a country name இருக்கலாம் கரெக்ட்டா? Country name இருக்கலாம் கரெக்ட்டா? இல்ல அதுக்கு அப்புறமா ஸ்டேட் நேம் வரலாம். எஸ் ஆர் நோ? ஸ்டேட் நேம் வரலாம். இல்ல maybe சிட்டி நேம் கூட வரலாம். எஸ் ஆர் நோ? அப்போ இந்த இடத்துல country name maybe India or USA something it will come. Statement state name போட்டா say for an example Tamil Nadu or maybe USA ல இருக்க சிட்டியா இருக்கலாம். Right? It will change, right? Yes or no? அப்ப இது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? We can call it as base path. Base path fixed ஆ இருக்காது. Base path மாறிட்டே இருக்கும். அப்ப நான் டைனமிக்கா ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அப்ப இந்த பேஸ் பாத்துக்கு நான் என்ன பண்ணிடுவேன்? நான் ஒரு பேர் வச்சிருப்பேன். இந்த மாதிரி கண்ட்ரி நேம் இந்தியாவில டைரக்டா போடல, யூஎஸ்ஏவே டைரக்டா போடல. நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? கண்ட்ரி நேம் ஒரு பேர் வச்சுட்டேன். அதனாலதான் இதுக்கு பேர் பாத் பாராமீட்டர். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பாத் பாராமீட்டர். இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? நாளைக்கு இந்த விஷயம் மாறிட்டே இருக்கு. எந்த விஷயம் மாறி ஒரு வாட்டி புக்கிங் வரலாம், ஒரு வாட்டி பிங்னு வரலாம், ஒரு வாட்டி ஆத்தென்டிகேஷன் வரலாம். நான் டைனமிக்கா ஹேண்டில் பண்ணணும். எப்படி ஹேண்டில் பண்றது என்னுடைய கோட்ல? அததான் we are going to understand. அப்போ இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறத பேஸ் பார்த்தனும். இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? சரி பேஸ் யூஆர்ஐ. இதை நம்ம சொல்றோம் பேஸ் பார்த்தணும். நாளைக்கு இந்த ஐடி இருக்குல்ல, ஐடியில 1 வந்திருக்கலாம், 150 வந்திருக்கலாம், 2000 வந்திருக்கலாம். ஐடியும் மாறிட்டே இருக்கு. இப்போ ஐடி இன்னொரு பேஸ் பார்த்து. சாரி கிளியர்? Yes, sir. So இதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? I will tell you. So path parameter example அப்படின்னு என்ன பண்றேன்? ஒரு கிளாஸ் மேல கிரியேட் பண்ணி. Right? So let me write a main method. Start பண்ணுங்க. Say rest assured dot given அப்படி நம்ம கொடுத்தா என்ன கிடைக்கும்? We will get the request specification interface நம்மளுக்கு கிடைக்கும். Yes or no? We will get the request specification interface. In the request specification, if you want to capture the log, you can write log.log. வேண்டாம் விட்டுருங்க. ரைட்டா? So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? This is my request specification. So what else we have to do? Request specification dot. நம்ம என்ன பாஸ் பண்ணுவோம்? We used to pass the base URI, right? இப்போ நான் இந்த டைம் base URI ன்னு சொல்லிட்டு எது வரைக்கும் நான் பாஸ் பண்ண போறேன்னா till here. இதுதான் பாஸ் பண்ணும். till இது வரைக்கும் தான் பாஸ் பண்ணும். இதுதான் base URI என்னை பொறுத்த வரைக்கும். base URI. இப்போ நான் என்ன பாஸ் பண்ணணும்? அகைன் அடுத்தது base path பாஸ் பண்ணும். ஸோ அப்ப தனியா நான் எழுதுறேன் request specification dot. We have a method called base path. தனியா ஒரு மெத்தட் இருக்காது. இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னா you have to write a curly braces. இங்க நீங்க என்ன பேஸ் பாத் பேர் கொடுக்கணுமோ கொடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன நேம் வேணுமோ கொடுத்துக்கலாம். Say for an example, இந்த பேஸ் பாத் நான் கொடுத்துறேன். எந்த நேம் வேணா கொடுக்கலாம். You can give any name. பேஸ் பாத் என்னன்னு கொடுத்துருக்கேன், பேஸ் பாத் நேம் கொடுத்துருக்கேன். நீங்க for an example தினேஷ் கூட கொடுத்துக்கலாம். You can give anything here. அது ஒரு வேரியபிள் மாதிரி. இந்த curly braces குள்ள எழுதுனா அதுக்கு பேர் என்னது? ஒரு வேரியபிள் மாதிரி. If you don't want forward slash, you can leave it also, no issues. curly braces குள்ள எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கான வேல்யூ நம்ம செட் பண்ணணும்ல, என்ன செட் பண்ணணும்? பேஸ் பாத் என்ன வேல்யூ? பேஸ் பாத் புக்கிங். தானே பேஸ் பாத் என்னது? புக்கிங். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா we have to write a request specification dot. There is a method called path parameter. There is a variable called path parameter. இந்த path parameter நம்ம சொல்லலாம் என்னது? என்னுடைய பேஸ் பாத் வந்து my base path is which is what? Exactly, which is a booking அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்கோம். நான் சொல்றது புரியுமா? We can give it like this. நாளைக்கு நீங்க எது மாத்துறதா இருந்தாலும் உங்களுடைய URL போய் மாத்த வேண்டாம். எங்க போய் you can change it? Directly you can change it on path parameter. இங்க புக்கிங்னு வரும், சில டைம் ஆத்னு வரும், சில டைம் பிங்னு வரும். என்ன வேணுமோ நீங்க இங்க மாத்திக்கலாம். Yes or no? Right? So within a double quotation, let me write booking. Right? Completed. Now I have to hit the server. How can I hit the server? Request specification dot a function called get. It will give you a response. Now using the response, we have to validate, right? Suppose if you want to validate, you can validate. Otherwise, you don't need to validate. சரி validate பண்ண வேண்டாம், இது மட்டும் போதும் பண்ணலாம். But I want to say I am writing response dot
Then just I'm writing log dot on. இது validate பண்ணு just இது எழுதிருக்கேன். எதுக்காகனா response server என்ன கொடுக்குதுன்னு பார்க்கிறதுக்காக. I'm not going to validate anything. I'm just going to see the response. How the server returns to client. Server என்ன client கொடுத்திருக்கு. So let me right click on this. இது work ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். Right click, go to run as, click on Java application. When I press proceed, so let's see the console. Console பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க என்ன ஆச்சு பாத்தீங்களா URL புக்கிங்ன்றது அப்படியே கன்காய்டர் ஆயிடுச்சு பாருங்க. நான் எழுதவே இல்லை அப்படி. கேன் யூ see here? நான் ஒன்லி இதை மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன். இப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்லாஷ் புக்கிங் வந்திருக்கு. காரணம் நான் யூஸ் பண்ண பாத் பாராமீட்டர். நீங்க ஒன்னா கேட்கலாம், இது இல்லாம பண்ண முடியுமா? பேஸ் பாத்தே கொடுக்காம டைரக்டா பாத் பாராமீட்டர் போய் கன்காட்டினேட் பண்ணிக்குமா? क्वेश्चन வரும் இல்ல, ரைட்? சோ லெட் மீ ரைட் கிளிக் ஆன் திஸ், go to run as, click on Java, proceed. When I see the console, can you see I'm seeing an error? I'm seeing an error. It is not concatenating. It is not concatenating. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to write the base path. அதுக்காக தான் base path எழுதணும். அதுக்கு அப்புறமா path parameter. இது எப்பங்க யூஸ் ஆகும்? இன்னும் நிறைய படிக்கணும், அப்பதான் you will get to understand. But as of now remember, பொதுவா ரியல் டைம் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, டைரக்டா போய் ஹார்ட் கோட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு காமன் URL இருக்கும், அதுல நிறைய எண்ட் பாயிண்ட் வரும். இப்போ google.com அப்படின்னா google.com முடிஞ்சிடாது. google.com ஒரு சிஸ்டம். அந்த சிஸ்டம்ல நியூஸ் ஆட்டோமேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும், இமேஜஸ் ஆட்டோமேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும், மேப்ஸ் ஆட்டோமேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அப்போ நான் டைரக்டா ஹார்ட் கோட் பண்ணக்கூடாது. நான் என்ன பண்ணுவேன், பேஸ் URI எழுதி வச்சிருப்பேன். அந்த பேஸ் URI இருந்து நான் என்ன பண்ணணும், பாத் பாராமீட்டருக்கு போவேன். So what is path parameter? You can able to understand, right? Correlate. Suppose எனக்கு booking ID வேணும். I want to get the booking ID. எங்க? I can show you. See, get booking IDs. இந்த இடத்துல என்ன பாஸ் பண்ணணும்? இது one, this one. Get a booking. ஒரு ஐடியா பாஸ் பண்ணா எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும். ஒரு ஐடியா பாஸ் பண்ணா எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும். அப்ப இந்த மாதிரி டைம்ல நான் என்ன பண்ணுவேன்? See, நான் இந்த இடத்துல base path, say suppose this is, okay, let me take, I will copy this and I can paste it over there. One more example we can take. Okay, நான் இப்ப என்ன பண்றேன், இந்த இடத்துல I can keep it as base path 1. This is my base path 1 and I will copy this and I can paste it over there. இந்த இடத்துல let me put base path 2. Base path 2. இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன ஐடி வேணுமோ அந்த ஐடி கொடுக்குறாங்க. I will open my postman. I will open my postman. See, we have a get, right? So let me hit the server. I have a number 596. Can I use 596 here? 596 அப்படின்றத யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இப்போ நான் சேவ் பண்றேன். Let me run this code. Run a Java application. நான் இங்க தப்பு பண்ணிருக்கேன் பாத்தீங்களா? பட் இங்க நான் made the mistake. இன்னொரு பேஸ் பாத் நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன். another base path. ஆர் டைரக்டா இங்க ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் போட்டு ஆட் பண்ணலாம். நீங்க இன்னொரு வாட்டி பேஸ் பாத் ஆட் பண்ணலாம், இல்ல டைரக்டா ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்னன்னு, you can put curly braces, okay? Base path number 2. Now if I run this code, run as Java application, when I press OK, proceed, I can see the console, right? Can you see a concatenation happen? Amadana, concatenation எப்படி நடந்துச்சு? Base path, path parameter ஆட் பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா இது வேண்டாங்க, எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, இந்த எனக்கு ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் தெரியல, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், திருப்பி you have to write the request specification and write a base path. இந்த இடத்துல என்ன நேம் நீங்க கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த நேம் கொடுக்க வேண்டியது. சே base path 2. நீங்க இங்க என்ன நேம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த நேம் இங்க கொடுக்கணும். Am I clear? So even if I run this code, okay, so cancel this and put the semicolon. And I click on this, go to run as Java. So if you see the console, it will also, what happened? Let's put a booking miss out. Why? Base path 1, base path 2. Okay, I got it actually. We'll see. Right click on this, go to run as, press OK. Proceed. So what happened, right? It will give an error. என்ன ஆச்சுனா
நான் ரெண்டு பேஸ் பாத் எழுதியிருக்கேன்ல, இந்த பேஸ் பாத் 1 பேஸ் பாத் 2 ஆல ஓவர்ரைட் ஆயிடுச்சு. got overridden. அப்ப நம்ம இப்படி எழுதக்கூடாது. Yes, we shouldn't write like this. ஒரே பேஸ் பாத் நம்ம எழுதிட்டு you have to add what? Curly braces, and you can write like this. Base path 1. And this is my base path 2. So you shouldn't use 2 base path function. You have to use 1 base path function, and you can put the forward slash over it. Now it will not give you an error. Are you getting my point? One minute. Let me check. And then 59600 booking ID illa. If maybe போயிட்டு இருக்கலாம். Let me hit the server once again. It is not available, right? So that's the reason I'm getting not found error. So you no need to worry about this. அவங்க delete பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அது மாதிரி ஒரு கோட் இல்ல, அல்காரிதம் எழுதி அவங்க delete பண்ண அல்காரிதம் எழுதி இருக்காங்க. அதிகமா வரும்போது delete ஆயிடும் அப்படின்ற மாதிரி. Am I clear so far? Guys, are you clear? Yes, sir. Base path parameter புரியுமா? Path parameter. Wait. Suppose so I will take this one. Suppose இந்த மாதிரி நான் ஒன்று எழுதவே இல்லைன்னு இந்த மாதிரி நான் ஒன்று எழுதவே இல்லை. இந்த கெட் மெத்தடை கொஞ்சம் ஓபன் பண்ணி பாருங்க. கெட்ல we have one method called string path. கெட்ன்றது ஒரு ஓவர்லோடட் மெத்தட். ஆமா தானே? மெத்தட் ஓவர்லோடிங். ஒண்ணு எதுவுமே பாஸ் பண்ண வேண்டாம். இந்த மூணாவது ஒரு மெத்தட் இருக்கு. அது மெத்தடை பாருங்க. அதுல நம்ம என்ன பாஸ் பண்ணலாம்? பாத் பாராமீட்டரை பாஸ் பண்ணலாம்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா, இந்த கெட் மெத்தட்லயே நீங்க என்ன பண்றீங்க? You can pass என்ன பாஸ் பண்றேன்? Booking. Can you see here in the get method? Get methodல string path pass பண்ண சொல்லுது. String path pass பண்ணலாம். With the object we can pass it. Say I am passing booking, here you can give what I am going to give. Here I am say இதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துக்கலாம். So I am giving this is base path. Directly you can pass booking. நம்ம தனியா பேஸ் பாத் பாராமீட்டர் எழுதி கஷ்டமா எழுதிட்டு இருந்தோம்ல, நம்ம டைரக்டாவே என்ன பாஸ் பண்றோம்? இப்போ கெட் மெத்தட்லயே பாஸ் பண்றோம். So we'll see whether it will work. Will it work? What happened? So I'm seeing an error. What is the error? It shows hero cap base path. But base path என்ன போய் concatenate ஆகல. பேஸ் பாத்ல புக்கிங்ன்றது கன்காட்டினேட் ஆகல. பேஸ் பாத்ல நம்ம என்ன கன்காட்டினேட் ஆகல? புக்கிங் கன்காட்டினேட் ஆகல. இப்ப பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. நான் இப்ப I'm going to write request specification dot base path னு எழுதிருக்கேன். Here I'm going to write curly braces. I'm writing base path here. I will write base path here. Now if I run this code, still will it work or not? We'll see. Proceed. Now it is working, right? Now it is working. Yes, sir. Now it's working. So let me see the console. I can see the console. Here it is booking / base path. Is it correct or not? It is not a correct again. நான் இங்க என்ன கொடுத்திருக்கேன்? /booking. அப்போ euro cap னு வந்திருக்கு. இந்த இடத்துல புக்கிங்கும் வந்திருக்கு. The base path வந்திருக்கு. என்ன நடந்திருக்கு அப்போ? What has happened here? Booking எப்படி வந்துச்சு? Get methodல booking கொடுத்திருக்காங்க. Booking வந்திருக்கு. Right? Base path அதையும் கொடுத்திருக்கோம். அதுவும் வந்திருக்கு. Now suppose let me remove this and let me remove this. What do you think now? இப்ப என்ன நினைக்கிறீங்க? We'll see. I click on this. Run as Java application. When I press OK, it's working. It is.
It is working. Can you see I got a slash booking? அப்ப நம்ம என்ன எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்ல. பேஸ் பார்த்து பாராமீட்டர் எழுதுறது ஒரு வழி. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம டைரக்டாவே என்ன பண்ணிடலாம், கெட்டுக்கே போயிட்டு புக்கிங் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கலாம். ஒரு பாத் பாராமீட்டர் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கும். இப்ப அதை படுத்ததாக வரும். ரைட். ஸோ இப்போ புக்கிங் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த கெட் மெத்தட் நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கிறேன். லெட் மீ சி கெட் மெத்தட் இன்டர்னலி எப்படி பண்ண. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் என்ன பார்த்தோ அதை கொடுங்க. யூ கேன் கிவ் எனி பாத் பாராமீட்டர். Any path parameters. Now suppose nalla gavaninga, important. Type of booking, comma, in double quotation. Suppose I am writing some number. Say illa booking ne eduthukenchu. Rendu booking eduthirukken. Moonavadhu maybe I can put booking. Can I make it like this, right? 3 booking. What do you think? Will it give 3 booking? We'll see. Right click on this, go to run as, click on Java, and press OK. Click on proceed and console. Right, I'm seeing an error, that's fine. But can you see I got only 1 booking? I got only 1 booking. This is not booking. Only 1 booking I got. Only 1 booking I got. But suppose response dot, I'm writing a base, not response, request specification dot base path. Here I am writing curly braces, base path 1 forward slash curly braces, base path number 2 forward slash base path number 3. இப்படினா எழுதிருக்கேன். எத்தனை எழுதிருக்க மொத்தம் 3 பேஸ் பாத் இருக்கு. Now if I run this, run as Java application, and I press OK, click on proceed, I can see the console. Can you see here slash booking slash base path slash booking இந்த மாதிரி கிடைச்சிடும். அப்ப இது எந்த வகையில மேப் ஆகுதுன்றதுதான் மேட்டர். எந்த வகையில இது லைக் இட்ஸ் மேப்பிங், இட்ஸ் டூயிங் தி மேப்பிங். see guys, நீங்க இங்க ஒரு பேஸ் பாத் எழுதுனீங்கல்ல, இந்த பேஸ் பாத், இங்க ஒரு பேஸ் பாத், இங்க ஒரு பேஸ் பாத் நீங்க எழுதிருக்கீங்க. சப்போஸ் if I reduce this one to 2, ரெண்டு பேஸ் பாத் 3 புக்கிங் எழுதிருக்கேன். now let's run this and click on proceed. See the console. Can you see now I got 3 booking? How? 3 booking. என்னன்னா இங்க base path 1 கொடுத்திருக்கீங்கல்ல, the base path 1, it will take this booking. Base path 2 கொடுத்திருக்கீங்கல்ல, it will take this booking. Extra ஒரு booking எடுத்துக்கும். But if you give the base path 3, right, it will expect 4. Will expect 4. Suppose if I remove this one, base path 1, it's a booking. Base path 2, it's a booking, right? Now let me run this code and I press OK, proceed. Can you see here? I'm seeing an error, right? Up this base path 1 க்கு ஒரு booking. Base path 2, it will make it as a base path 2 and it will make it as a booking. அப்ப நீங்க always remember, இங்க நீங்க எத்தனை கொடுக்குறீங்களோ, you have to increase the number by 1. If you give only 1 base path, no issues at all. That time, if you run this code and I press OK and proceed, can you see here? I'm getting the proper answer right here. புரியுமா உங்களுக்கு? So remember this one, நீங்க either இந்த மாதிரி getல போய்ட்டு you can pass the booking, but அதுக்கு முன்னாடி you have to set the base path. இந்த base pathன்றது this one and it will take this particular value. So even if I copy this and if I put it here,
I will write base path 1 அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன். Base path 1. Now if I run this code, can you see here? It is taking the booking, right? It is taking the booking எப்படி? The base path 1க்கான booking இது. But what it is doing, it is taking the base path 1 also. That's what problem will come. அப்ப நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? You have to always remember, இங்க நீங்க கொடுக்கிறது path parameter value தான் கொடுக்கணும். You shouldn't give the variable name. Variable name you have to set it on base path. Base path variable name value வந்து you have to give it here. You can keep on adding the value. But இதை விட எது ஈஸி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, you guys can go for base path and path parameter. It will not confuse. அந்த parameterக்கு பேரு named parameter. இந்த parameterக்கு பேரு inline parameter. ரெண்டு வேற வேற. Inline, INLINE, inline parameter. Named or inline parameter. Okay, sorry, clear or do you want me to repeat? Hello. Yes. Others? Others? Chitra, John, Prakash. Yes, sir. Yes, sir. Right. This is called base parameter. Base path parameter or URL parameter we can call on this. எங்க booking 1 கொடுத்திருந்தா இங்கீங்களா? இங்க booking 1, இங்க booking 2 இந்த மாதிரி கொடுத்தாரு. Booking 3 கொடுவா, இந்த booking 1, booking 2. Booking 1 and booking 2. See, இந்த base path 1 தான் இந்த booking 1. Up it will give booking 1 here. And then you have given the booking 2, right? So if I run this, click on proceed. Can you see here? We got the booking 1 for the என்ன ஆச்சுன்னா இங்க booking 1க்கான வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்கீங்க? Booking 2. You can see the booking 2 here. And then it will inline with the booking 1. ஆமா, இதுக்கு என்ன மீனிங்னா இந்த கெட் மெத்தட்ல நீங்க ஒரு பேஸ் பாத் வச்சிருக்கீங்க. அந்த பேஸ் பாத்துக்கு பேரு booking 1. இது ஒரு கீ மாதிரி. இந்த கீக்கான வேல்யூ தான் booking 2. அதனாலதான் இது booking 2 ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்குது. அதுக்கு அடுத்தது நீங்க கொடுத்தீங்கல பேஸ் பாத் 1, அந்த பேஸ் பாத் 1க்கான வேல்யூ booking 1. அதை இங்க எடுத்துக்குது. அப்ப யாருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குதுன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ் given to what? Whom? It is given to this one. கெட்டுக்கு தான். கெட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த booking 1க்கான வேல்யூ booking 2 போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு it is giving like this. And base path 1க்கான வேல்யூ booking 1 போல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இது நேமிங் எடுத்துக்குது. So it is better to go for path parameter and base path. You will not get the confusion. So இது அப்படியே இருக்கட்டும். I will give you one more. என்ன பண்றேன்? Confusion avoid பண்றதுக்கு I will write request specification dot I will add one path parameter. The path parameter is base path 1, which is nothing but say booking. Now if you type request specification dot, what is the function name? What is the function name? Get. When you apply, it will give you response, right? Now if in the response string format la vandana nama enna pannuvom? Response, exactly. We have a function called ask. So what it will return?
Okay, so it will return me string. It will return me string. Now system dot outer println. If you want to print that particular string, you can print it, right? I want to print the string. Now right click on this. Go to run as, click on Java application. Now we can and the one line number string the string so what happened? What is the failure? The failure is in the tapaichi. Okay, here I made the mistake. Curly braces put curly braces. So now let me okay. Now run this code. Okay. So it will read the server. You got the complete booking ID and print with help of past. இப்போ ஒருவேளை வேற மாதிரி ஒரு வழியை சொல்லிட்டாங்க. இந்த வழி வேண்டாம், வேற மாதிரி. Suppose you have a response dot நீங்க then apply பண்ணிருக்கீங்க. Then apply பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? You will get the validatable response என்ற ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கிடைக்கும். இல்ல? Validatable interface. இங்க இருந்து நம்ம எடுக்கணும்னா எப்படி எடுக்கிறது? Validatable response dot ask string method இருக்கா? We don't have any method called ask string. அப்ப இங்க இருந்து எப்படி எடுக்கிறது? So for that you have to use one method called extract. எதை எடுக்கணும் நீங்க? Body extract பண்ணணும். Dot எந்த ஃபார்மேட்ல உங்களுக்கு வேணும்? I need a string format. Right? I need a string format. உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம்ன்றதுக்காக let me log.all எழுதிருக்கனா log.all இருந்தா remove பண்ணிடுங்க. இது right? Yes or no? So now when you see the response, it is also string, right? Yes or no? So when I print this one, from here also you get the string. So right click on this, go to run as, click on Java. Can you see the console? பாத்தீங்களா? அப்போ நம்ம சர்வரை ஹிட் பண்ண உடனே ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்து ஸ்ட்ரிங்கா எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வேலிடேட்டபிள் ரெஸ்பான்ஸ் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? extract.body.asstring கொடுத்துக்கலாம். extract.body.asstring. So you can get a string and then you can print this as. Suppose எனக்கு string வந்து one line ல வந்திருக்கு. எனக்கு அப்படியே இந்த மாதிரி எனக்கு string வரணும் வெச்சுக்கோ. என்ன மாதிரி? இப்போ இது எப்படி print ஆயிருக்கு? Pretty string. How to print this pretty string? Pretty string. How? So I will copy this and I can put it here and I will comment this. So in the இடத்துல ask string க்கு பதில் you can write pretty string. என்ன பண்ணலாம்? Pretty string. இந்த மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணா when you use this as pretty string function, right? So in the console, can you see here? My output is in the pretty form. Is that right? Suppose we have a two more function here. Either you can go for ask string function or you can go for as pretty string function. In default, see, நீங்க இந்த body function யூஸ் பண்ணலனா கூட when you are not using the body function யூஸ் பண்ணலனா கூட பரவாயில்லை, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. என்னதான் கிடைக்கும்? எனக்கு string தான் கிடைக்கும், pretty string தான் எடுத்துக்கலாம். டிஃபால்ட்டாவே பாடி ஃபங்க்ஷன் இன்டர்னலா எழுதிருக்காங்க. அதனால நீங்க எழுத வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. நான் சொல்றது புரியுமா? நீங்க எழுதுனாலும் சரி, எழுதுனாலும் பிரச்சனை கிடையாது. You can see the output. Right? Internal body function already இருக்கு. But சில கேசஸ்ல நமக்கு என்ன தேவைப்படும்? Say for an example, எனக்கு பாடி வேண்டாம், எனக்கு என்ன வேணும்? ரெஸ்பான்ஸ்ல வர ஹெட்டர் வேணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா you can pass headers dot. Say I want to get in the form of as list. இது மாதிரி நம்ம எழுத வேண்டிய நீட் ஒரு பின்னாடி.
அதனாலதான் extract dot ஏதோ ஒரு மெத்தட் எழுதுறதுக்காக தான். அப்போ நீங்க extract dot asterisk கொடுத்தாலே போதும்னு சொல்றேன். நீங்க பாடி எழுத வேண்டிய அவசியம் டிஃபால்ட்டாவே அது என்னதான் ரிட்டர்ன் பண்ணும், ரெஸ்பான்ஸ் பாடி தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும். பட் உங்களுக்கு ஸ்பெசிபிக்கா வேணும்னா அந்த ஸ்பெசிபிக்கான விஷயத்தை நீங்க ரிட்டர்ன் பண்றதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், extract dot body dot asterisk எழுத சொல்றேன். பின்னாடி நான் வேற வேலிடேஷன் தான் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. Are you getting my point? Right? But what you guys can do, you guys can go for நல்ல பிராக்டிஸ். எது இப்படி எழுதுறது நல்ல பிராக்டிஸ். பட் இல்லைங்க எனக்கு தெரியும் பாடி ஃபங்க்ஷன் வேண்டாம்னு எனக்கு தெரியும், முன்னாடியே தெரிஞ்சிச்சு, அப்ப டைரக்டா இதுக்கே போகும். But good practice is this one. But if you go with this one, no one will write, hey, it is wrong. No one will tell. You just to tell them, hey, without using the body function, it will written only body eventually. Are you clear? Extract dot body dot asterisk and aspirated. So interview கேக்குறாங்க, how to extract the response, how to extract the response payload or response JSON or response body. எப்படி நீங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க நீங்க சொல்லுங்க. extract dot body dot asterisk the validatable response இருந்து போலாம். அப்படி இல்லைன்னா நான் ரெஸ்பான்ஸ்ல இருந்தே asterisk கொடுத்துருவேன். இந்த ரெண்டு வழியில என்னுடைய ரெஸ்பான்ஸ் பேலோட்னாலும் ஒண்ணுதான். நான் இந்த வார்த்தை எப்ப வேணா வேற மாதிரி யூஸ் பண்ணுவேன். நான் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மீனிங் தான். நான் பேலோட்னு சொன்னாலும் சரி, பேலோட்னாலும் சரி, பாடின்னு சொன்னாலும் சரி, ஜேசான்னு சொன்னாலும் சரி, எல்லாம் ஒண்ணுதான். சர்வர் கிட்ட இருந்து கிளைண்ட்டுக்கு கிடைக்கிறது, இல்ல கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து சர்வருக்கு போறது. போஸ்ட் HTTP மெத்தட்லாம் பண்ணும்போது கிளைண்ட்ல இருந்து சர்வருக்கு நம்ம பேலோட் அனுப்பணுமே, அனுப்பணும் தானே. ஒரு டோக்கனை கிரியேட் பண்றதுக்காக, ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றதுக்காக, ஒரு புக்கிங் கிரியேட் பண்றதுக்காக we send the payload, right? We send the JSON, we send the body. That is called request payload. We are requesting. But server கிட்ட கிடைக்கிறது ரெஸ்பான்ஸ் payload, request response. Am I clear? Yes, everyone? Clear, bro. Okay. Now let me create one more new class. Now உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா, போஸ்ட்மேன்ல ரெஸ்பான்ஸ் டைம் ஒன்று இருந்துச்சு பாத்தீங்களா? இந்த ரெஸ்பான்ஸ் டைம் எப்படி நம்ம பெச் பண்றது? நீங்க நான் கேட்டீங்க, நேத்து கேட்டீங்க, how to get the response time. We know how to get the status code, how to validate the status code சொல்லி கொடுத்தேன். நான் என்ன பண்றேன், ஸ்டேட்டஸ் கோட் எப்படி எடுக்குது நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் பாருங்க. So let me copy this. I will copy this. I can put it here. நான் முதல்ல ஸ்டேட்டஸ் கோட் எப்படி எடுக்குது நான் சொல்றேன் பாருங்க. எதை எடுக்கிறது? ஸ்டேட்டஸ் கோட். உங்களுக்கு பேலோட எடுக்க தெரியும், உங்களுக்கு பேலோட எடுக்க இப்பதான் சொல்லி கொடுத்தேன். ஸ்டேட்டஸ் கோட் எப்படி எடுக்கிறது? ஸ்டேட்டஸ் கோடுக்கு இதே தான், எக்ஸ்ட்ராக்ட் எதை எடுக்கணும் நீங்க? ஸ்டேட்டஸ் கோட். அப்ப நீங்க இங்க என்ன எழுதுங்க, எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஸ்டேட்டஸ் கோட் அப்படின்னு எடுத்துக்கீங்க, முடிஞ்சு போச்சு. ஸ்டேட்டஸ் கோடுன்ற நம்பர் எதுல தான் இருக்கும்? இன்டீஜர் தான் இருக்கும். இன்டீஜர் ஸ்டேட்டஸ் கோட். So if you want, you can print the status code. Simple, right? Right click on this, go to runners, click on Java and click on OK and click on proceed. Can you see the console? Can you see the console? I got right 200. அப்ப extract dot body வேற, extract dot status code வேற. சேட்ட கூட extract. புரியலையா? I can able to see. இங்க கவனிங்க. நான் இப்போ ஒருவேளை ரெஸ்பான்ஸ் எங்க இருக்கு? I have a response here. I can use response dot status code. Here also we have a method, right? We have a method. So we can return here also integer. System dot out dot println. I want to print the status code. Yes, we can run this. When I press OK, proceed. Can you see here also status code? We can get it. ஆனா இங்க போகும்போது extract யூஸ் பண்ணு. Extract it will return extractable response. Then எப்படி validatable response கொடுத்துச்சோ அதே மாதிரி extractable response. அது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ். அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் கோட். டைரக்டா போய் ஸ்டேட்டஸ் கோட் இங்க எழுத முடியாது. ஆனா இங்க டைரக்டா போய் ஸ்டேட்டஸ் கோட் எழுதலாம். புரியுதா அப்படி? இப்ப நான் அதை பேசல, நான் என்ன பேச வந்தேன்? டைம். How to
fetch this time, response time. Client கிட்டது சர்வருக்கு, சர்வர் கிட்டது கிளையண்ட்டுக்கு வர எவ்வளவு நேரம் டைம் எடுத்துக்கிச்சு? Time. I'm talking about the time. So maybe response time. Response time. See, இதே இடம் தான். இந்த இடத்துல பாரு, நான் முதல்ல இந்த இடத்துல சொல்லிடுறேன். இங்க போற மாதிரி இருந்தா இங்க ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல we can use a time. Time என்ன மெத்தட் இருக்கா பாருங்க. Can you see time ஒரு மெத்தட் இருக்குதானே? Time. So time என்ன யூனிட் பாருங்க. Time உடைய யூனிட் வந்து long. Time உடைய ரிட்டர்ன் டைப் என்னது? Long. So here you can give response time அப்படின்னு கொடுத்திருக்கு. Here also I can print the response time. இப்போ இது என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணும்? டைம் எதுல பிரிண்ட் பண்ணுன்றதா மேட்டர். டைம் மில்லி செகண்ட்ல பிரிண்ட் பண்ணும். டிஃபால்ட் எதுல பிரிண்ட் பண்ணும்? மில்லி செகண்ட்ல பிரிண்ட் பண்ணும். Can you see here? மில்லி செகண்ட் 2347 மில்லி செகண்ட் அப்படின்னா 2 செகண்ட் அர்த்தம். 2.25 செகண்ட். ஒரு செகண்ட் வந்து 1000 மில்லி செகண்ட். ஒரு செகண்ட் 1000 மில்லி செகண்ட். நான் ஒருவேளை எனக்கு வந்து செகண்ட்ல வேணும்னு வச்சுக்கிறேன்னு எனக்கு எதுல வேணும்? செகண்ட்ல. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா ரெஸ்பான்ஸ் டாட் டைம்ன்ற ஃபங்க்ஷன்ல டைம் இன்னும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. இந்த டைம் இன்னுக்குள்ள போயிட்டு நான் சொல்லணும் எதுல வேணும்னு. எனக்கு எதுல வேணும்னா ஐ வாண்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும். டைம் யூனிட் டாட் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும். இப்ப இவர் என்ன பண்ணுவாரு? அதே மாதிரி லாங் ரிட்டர்ன் பண்ணுவாரு. இங்க உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் டைம் அதால பார்க்க முடியும். So if you run this code, it will give you the response time in seconds. Second 2 செகண்ட். செகண்ட் எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம்? 2 செகண்ட் கொடுக்கும். இல்லைங்க எனக்கு வந்து அவர்ஸ்ல வேணும். எனக்கு எதை வேணும்? அவர்ஸ்ல இல்ல மினிட்ல என்ன வேணுமோ. அப்ப you have to write hours. HOURS hours. அப்ப hours 2 செகண்ட் அவர்ல போட்டா அது 2/3600. ரைட்டா? சோ அதனுடைய கால்குலேஷன் தான் இங்க ஷோகேஸ் ஆகும். ப்ரோசீட் கொடுத்தா ரொம்ப ஒஸ்ட். Can you see 0? 2/3600 எப்படி டவுன்லோட் பண்றது? டிவைட் பண்றது. 2 செகண்ட்ஸ்ன்றது அவர்ல எப்படி சொல்லுவேன்? ஒருவேளை ஒரு 2000 செகண்ட் வந்திருக்குன்னா நான் அவர்ஸ்ல சொல்லலாம். 2000 செகண்டே வராது இல்ல. ஒரு நிமிஷத்துக்கு 60 செகண்ட். 1 ஹவருக்கு எத்தனை செகண்ட்? கிட்டத்தட்ட 3600 செகண்ட். 1 ஹவருக்கு 3600 செகண்ட். 3600 செகண்ட். ரைட்? அப்ப நான் எப்படி சொல்றது? அது போயிட்டு அவர்ல 0 hours. We can tell minutes. அப்ப 2/60. 2/60 again 0 தானே? 2/60 again அது 0 தானே? Runners Java. Right? It'll give you 0 1. அப்ப எதுல தான் போறது கரெக்டா இருக்கும்? மில்லி செகண்ட்ல போறதா கரெக்டா இருக்கும், இல்ல செகண்ட்ஸ்ல போறோம், இல்ல மைக்ரோ செகண்ட்ல போறோம். Suppose if you want microsecond, you can go for microsecond. We don't have a microsecond. We'll see. இல்ல என்னதான் இருக்கு? டைம் யூனிட்ல என்ன இருக்கு? டேஸ் இருக்கு, hours இருக்கு, இது மைக்ரோசெகண்ட் இருக்கு. So we have a microsecond, right? So you can go for microsecond also, nanosecond also. என்னென்ன மெத்தட் கொடுத்தனால அதை வச்சு நம்ம பயன்படுத்தி. So it will give you a microsecond. 2,38,000 microsecond. ரைட்டா? புரியுதா நான் சொல்றேன்னு? பட் பொதுவா செகண்ட்ஸ்ல மில்லி செகண்ட்ல தான் போவாங்க ரியல் டைம்ல. மத்ததெல்லாம் போக மாட்டாங்க. எஸ் சார். அப்போ மில்லி செகண்ட் வேணும்னா டைரக்டா டைமுக்கு போலாம். ஒருவேளை ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா ஒண்ணுத்துல தான் வேணும் எனக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா டைம் இன் ஃபங்க்ஷன்ல போயிட்டு டைம் யூனிட் டாட் அப்படின்னு எழுதணும். புரியுச்சா? ரைட்? இதை தவிர இன்னும் 2 மெத்தடும் கொடுத்துருக்கானுங்க. எதுக்கு கொடுத்தாலும் தெரியல, எக்ஸ்ட்ரா 2 மெத்தடையும் கொடுத்துருக்கானுங்க. என்ன மெத்தடு? ரெஸ்பான்ஸ் டாட் we have a method called get time ஒரு மெத்தட் இருக்கு. இது டைம் மாதிரி. ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. டைரக்டா நீங்க டைம் இருக்கு. இல்ல உங்களுக்கு கரெக்டா செகண்ட்ல தான் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் டாட் கெட் டைம் இன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நீங்க என்ன கொடுத்துக்க வேண்டியதான்? டைம் யூனிட் டாட் செகண்ட்ஸ் கொடுத்துக்க வேண்டியதான். ஸோ இது வேணும் தான் ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது. டைம் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணுறது. ரைட்? ஸோ ஹியர் I can write timing. So அப்ப நீங்க எதை வேணா போலாம். டைமோ டைம் இன்னோ இல்ல கெட் டைம் எல்லாம் ஒண்ணுதான்.
நீங்க ஒரே பண்ண அவசியம் ரியல் டைம் மாத்தி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பிரச்சனை கிடையாது எல்லாம் ஒரே அவுட்புட் தான் கொடுக்குது see it is also giving the same output right yes sir அப்ப the way any method you can go for time or get time anything சரிங்க எனக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு வருமா can I use extract up so in the same way I will copy this and I can put it here comment this one இந்த இடத்துல போயிட்டு டைம் என்ன மெத்தட் இருக்கான்னு பாருங்க we have a method called time அதே டைம் இங்க பயன்படுத்திக்கலாம் டைம் இன்னும் என்ன மெத்தட் இருக்கா பாருங்க we have a time in method get time என்ன மெத்தட் இருக்கா பாருங்க இல்ல அப்ப இங்க என்ன மெத்தட் தான் இருக்கு we have a time or time in method இந்த ரெண்டு மெத்தட்ல ஏதாவது ஒரு மெத்தட்க்கு நீங்க போய்டுங்க you can go for time or time in மெத்தட்க்கு நீங்க போகலாம் time or time in மெத்தட்க்கு போகலாம் right time 1 அப்படினு கொடுத்துருங்க yes or no so when I press okay இந்த இடத்துல right I can see am I correct ரெண்டு ஒரே அவுட்புட் தான் கொடுக்குது இந்த இடத்துல நான் get time யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இங்க time யூஸ் பண்ணேன் ஒரே அவுட்புட் தான் கொடுக்குது புரியல yes everyone yes bro புரியுது right சரி இப்போ எனக்கு வந்து இது 3 செகண்டுக்குள்ள தான் இருக்குன்னு வேலிடேட் பண்ணு 3 செகண்டுக்குள்ள தான் உங்க ரியல் டைம்ல சொல்றாங்க நீ வந்து டெஸ்ட் பண்ணி இந்த ஏபிஐ எல்லாம் இதெல்லாம் 3 செகண்டுக்குள்ள ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குதான்னு பாரு அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ண சொல்றாங்க அதானே டெஸ்டிங் அப்ப நான் வேலிடேட்டபிள் ரெஸ்பான்ஸ் ஆல்ரெடி எடுத்துட்டேன் இப்போ நான் டெஸ்ட் பண்ணணும் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலாம் சரி நான் என்ன டெஸ்ட் பண்றேன்னா இயர் டாட் அதை அப்படியே எடுத்தேன் இது வேண்டாம் நான் டெஸ்ட் பண்ணணும் ஐ எம் புட்டிங் டாட் கண்ட்ரோல் எதுவுமே இல்லை ரைட்டா அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் டெஸ்ட் பண்ணணும் நான் நினைக்கிறேன் I want to test this one but when I put dot right it is not giving anything so நான் என்ன பண்ண போறேன்னா let me remove this என்கிட்ட வேலிடேட்டபிள் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குல்ல வேலிடேட்டபிள் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் எதை டெஸ்ட் பண்ணணும் 3 செகண்டுக்குள்ள இருக்கானு so validatable response dot I am going to use something called grade இது ஒரு மெத்தட் இருக்கு ஒரு நிமிஷம் yes time direct time extract பண்ணாதீங்க direct time இங்க என்ன சொல்ல போறோம் we have to use one library called matchers அப்படி ஒரு library matchers class library matchers என்ன இருக்கு பாருங்க இது இருக்கு பாருங்க matchers dot என்ன பண்ணனும் நீங்க நினைக்கிறீங்க lesser than இருக்கா பாருங்க இது ஒரு மெத்தடா இருக்கு சரி less than எவ்வளவு நீங்க நினைக்கிறீங்க 3000 seconds இல்ல millisecond I can put 3000 L long Lனா long ன்னு ரெஃபர் ஆகும் இப்போ நீங்க என்ன செக் பண்றீங்கன்னா 3 செகண்டுக்குள்ள இருக்கான்னு செக் பண்றீங்க சோ எரர் எதுமே வரலனா 3 செகண்டுக்குள்ள இருக்குன்னு அர்த்தம் எரர் வந்துச்சுனா 3 செகண்டுக்குள்ள இல்லன்னு அர்த்தம் எரர் வந்தா 3 செகண்டுக்குள்ள இருக்கு எரர் வரலனா 3 செகண்டுக்குள்ள இருக்கு பாருங்க I am not seeing any error பட் நான் அதுவே இந்த இடத்துல போயிட்டு 2000 L கொடுத்திருக்கேன் 2000 L கொடுத்திருக்கேன் right so if I run this code I can see the output see error you see I can open the console clear you can see the error right what is saying a assertion error 2285 மில்லிசெகண்ட் இருக்கு ஆனா நீ 2000 செகண்ட் தான் போட்டுருக்க அப்போ இந்த API வந்து ப்ராப்பரான API கிடையாது அப்படி you can able to validate it suppose I want to validate நான் கொடுத்தது வந்து more than 2000 தான் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் அப்புறம் எப்படி எழுதலாம் I can write greater than right yes or no இப்போ எனக்கு என்ன காட்டும் it will not show an error right yes or no so when I see the console I don't see any error நீங்க ஒருவேளை உங்க கேஸ்ல என்ன இருக்குன்னா உங்க ரியல் டைம்ல 2000 ல இருந்து 3000 குள்ள இருக்கான்னு செக் பண்ண சொல்றாங்க ரெண்டு கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண சொல்றாங்க 2000 ல இருந்து 3000 குள்ள இருக்கான்னு அப்ப என்ன பண்றது கேள்வி வருமா வராது
right? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணனா matchers dot you have to go for a function called both. என்ன function போணும் both. இந்த bothல போய் நீங்க கொடுக்கணும் என்னது matchers திருப்பியும் matchers dot என்னது greater than 2000 இருக்கணும் and matchers lesser than 3000 இருக்கு. இப்படி எழுதணும். அண்டி எரர் காட்டுங்க ஒரே விஷயம். matches dot greater than 2000 L matches dot lesser than L 3000 L அப்படின்னு எழுதிருக்கு. இது போய் என்ன பண்ணும் 2000க்கும் 3000க்கும் நடுவுல இருக்கான்னு பாருங்க. 2000க்கும் 3000க்கும் நடுவுல இருக்கா? அதனாலதான் வேலிடேட்டபிள் ரெஸ்பான்ஸ் போயிட்டு வேலிடேட் பண்றோம். ஏன் வேலிடேட்டபிள் ரெஸ்பான்ஸ் புரிஞ்சுச்சா? வேலிடேட்டபிள் ரெஸ்பான்ஸ் எதுக்காக? வேலிடேட் பண்றதுக்காக. நம்ம டெஸ்டர் நம்ம என்ன பண்ணணும்? வேலிடேட் தான் பண்ணணும். ஏபி அவன் டெவலப் பண்ணிட்டான், டெவலப் பண்ணி உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டான். நீங்க கிளையன்ட்ல சர்வர் கிட் பண்றீங்க, சர்வர்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்? You have to validate them. How can you validate them? For that you need the validatable response. So here you are validating whether it is 2000 greater and lesser than 3000. இப்போ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ரியல் டைம் என்ன பண்ண வேண்டியது, இதுல ப்ளே பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். இவ்வளவுதான் நான் இருக்கு, கையில ரெக்கச்சக்கமான மெத்தட் இருக்கு, எல்லாமே கத்துக்க முடியாது. நம்ம என்ன இருக்கு என்ன தேவையோ சொல்லி தரோம். நீங்க என்ன பண்ணி you have to practice extra. But are you clear with this? நான் என்ன சொல்றேன்? Everyone? Do you want me to repeat this one? Others? Do you want me to repeat or everyone clear? Clear. Fine. So அப்ப இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரியல் டைம்ல டைமை நம்ம வேலிடேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஸ்டேட்டஸ் கோட் எப்படி வேலிடேட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தேன். டைரக்டா என்ன சொன்னேன்? வேலிடேட்டபிள் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ஸ்டேட்டஸ் கோட் போட்டா போதும். ரெண்டாவது என்னது? இதையும் சொல்லி கொடுத்தாரு. டைம் எப்படி வேலிடேட் பண்றது நமக்கு தெரியும். ரைட்? ஃபைன். path parameter na enna path? What is path parameter? Inline parameter na enadhu? Named parameter. இந்த ரெண்டு parameter பாத்துப்போம். Named parameter na direct pass. Path parameter na நீங்க என்ன பண்ணணும்? டைரக்டா get method போய் பாஸ். So inline parameter நீ get method டைரக்டா போங்க. Named parameter க்கு base path parameter யூஸ் பண்ணிக்கங்க. But எது ஈஸி? ரெண்டுமே ஈஸி தான், just to do practice. So fine guys, I will stop it here. Okay. So you just to do practice. Path parameter na என்ன, எப்படி நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றது, டைம் எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றது, எப்படி வேலிடேட் பண்றது, முதல்ல டைம் எப்படி வேலிடேட் பண்றது, எப்படி டைம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றது, இந்த விஷயத்தை பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. tomorrow we'll discuss. If you have any question you can ask now. Any question? Fine, we'll see tomorrow. No. Thank you. Okay. Thank you.